other than Hardik Shah. He has been, he is my mentor. He has taught me everything that I'm telling you right now. If it wasn't for him, I think hajુ પણ હું મારા લાલા લેન્ડમાં જ હોત અને તમને સ્પેસિફિક ટાઈપ એડવાઇસ આપતી હોત. He has an MBA from Loyola University in Chicago. એમને પહેલા આ પ્લેટફોર્મ જોઈન કર્યું એ પહેલા બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હતા. બેંક ઓફ અમેરિકા અને વેલ્સ ફાર્ગોમાં he was senior vice president. એમણે આ પ્લેટફોર્મ 2015માં જોઈન કરી છે. એમની પોતાની ઓફિસ કરી 2015માં. He became marketing director in 2016. He became senior marketing director in 2017. He earned his ring, which is one of the achievements on this platform, in 2020. His personal income through this platform is more than $200,000 a year. He has helped more than 750 families, and with their blessings, is growing year to year by 25%. He has a base of 5 marketing directors and many associates. And why he joined this platform? Because he wanted entrepreneur model, multiple income stream, and financial literacy led financial independence model. Can we please welcome Hardik Shah? Thank you, Ankita. You did a great job teaching. Good job. First presentation, and she was so nervous, and I'm like, no, you don't need to, because you are subject matter expert. When you know the topic so well, you don't have to be worried about, because it's all factual information. When I speak about the factual information, I come from the banking industry. I have a financial master's degree and then the corporate financial experience for 10 plus years. But when I was asked one question back in 2015, एक सवाल पूछो हमारा था कि तू तेरे कितना वर्ष हो गई थी और तू जब रिटायर्ड फेस है तारी पासे 20 from money हंसे compared to your annual income. I didn't have an answer, even though income was very good. So at that point, मैंने समझा पड़ी कि financial education you need सूझ. So मैं business background में आओ कि corporate background में आओ, बधाना problem एक अच्छा है कि because आपने पैसा कमाने માટે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ એજ્યુકેશનના લેકના કારણે જે ડિસિઝન બને છે ડિસિઝન ઘણી બધી જગ્યાએ ખોટા જાય છે અને ડિસિઝન જ્યારે ખોટા જાય ત્યારે સમય વહેતો જાય છે પણ જ્યારે when you wake up a lot of things have gone really wrong. So this platform ઘણા બધા કારણો છે પણ આપણે આ જે વાત કરી ઇમ્પેક્ટ ટુ કેમ્પેઇન ફાઇનાન્શિયલ લિટરસીનો જે ટોપિક છે financial literacy topic MBA માં આટલા પૈસા બગાડ્યા હોય ડિગ્રીમાં almost $400,000 ની ડિગ્રી જ્યારે થતી હોય you think like you know everything but below 72 કેટલો બેઝિક વસ્તુ છે જે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને 100 years પહેલા બનાવી કાઢ્યું અને ગૂગલ પર તમે કરો ગૂગલમાં પણ ખબર છે તો પણ આટલા બધા વર્ષો સુધી મને ખબર નથી તો જ્યારે ખબર ના હોય તો એ વસ્તુ તમને ક્યાંથી શીખવા મળે જ્યારે બેઝિક વસ્તુ ના શીખવા મળતી હોય तो પછી તો એડવાન્સ કોન્સેપ્ટ તો ક્યાંથી ખબર પડે ફોર લાઈફ વર્સસ આઈયુઆર કેટલો મોટું કમ્પેરિઝન છે હજી પણ 99% ઇન્ડિયન માર્કેટ અને જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સની વાત આવે છે ત્યારે ફોર લાઈફમાં જ છે અને સેમ ટુ સેમ ન્યુયોર્ક લાઈફ મેટ લાઈફ કોન્સ્ટન્ટલી ચાલી જાય છે નથિંગ રોંગ વિથ અબાઉટ એની પ્રોવાઈડર કોઈ પ્રોવાઈડર માટે કશી ખરાબ વાત નથી પણ જે જૂનું થઈ ગયું છે એને આપણે કેમ પકડી રાખ્યું બીકોઝ આપણે પપ્પા મમ્મી કીધું હતું આપણા કાકા કાકી કીધું હતું સીડી બી આપણે બહુ જોઈએ છે રાઈટ ક્યાંથી ક્યાંથી એ જે ઘસાયેલી ઇન્ફોર્મેશન કોન્સ્ટન્ટલી ફર્યા કરે છે એ ઇન્ફોર્મેશનને કાઢવી જરૂરી છે અને એ કઈ રીતે નીકળશે જ્યારે તમે સાચું નોલેજ લેશો ત્યારે નોલેજ ક્યાંથી મળશે ઇટ્સ નોટ ઓન યુટ્યુબ એ ટિકટોકમાં પણ નથી એ નોલેજ ક્યાંથી આવશે તો એના માટે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી કેમ્પેઇનનો એક નોન પ્રોફિટ ચાલે છે કે જે થ્રુ આઉટ ધ કન્ટ્રી વેરી સ્પીડલી વધી રહ્યું છે અમે ઓલરેડી અત્યાર સુધીમાં મોર દેન ઓલમોસ્ટ 3 મિલિયન પીપલને એજ્યુકેટ કરી ચૂક્યા છે એ જે ગોલ જે 2020માં લોન્ચ થયો ત્યારે આઈ સ્ટાર્ટ and I love this because અમે લોકો પીપલને જુદા જુદા વર્કશોપથી શીખવાડી છે આજે આપણે જે જોયું કેમ્પોઝર વર્કશોપ બરોબર કે જેની અંદર ફાઇનાન્શિયલ ફાઉન્ડેશન કેવી રીતે થાય એ શીખવાડી ફાઇનાન્શિયલ ફાઉન્ડેશનના જુદા જુદા ઇન્સ્યોરન્સ કેવી રીતે હોય એમાં પ્રોસ કોન્સ શું હોય એની અંદર સેગમેન્ટ કેવી રીતે થાય રિસ્ક કેવી રીતે બને છે રાઇડર શું હોય બેઝિક વસ્તુઓ તો તમે જ્યારે કોઈ પણ પોલિસી લેવાનું વિચાર કરો તમે ટર્મ વિચારો કોલ લાઈફ વિચારો કશું પણ વિચારો કશી વસ્તુ ખરાબ નહીં કશી વસ્તુ
સારી નથી. તમને જેવી નીડ છે એ પ્રમાણે પહેલા સમજો કે નીડ શું છે અને નીડ પ્રમાણે તમને શું જોઈએ અને શું લેવું જોઈએ તો પ્રોવાઈડ સારો છે. સેકન્ડ વર્કશોપ we have is a retirement build કરવું કેવી રીતે કરવાનું. મોટા ભાગના લોકો આપણા જોડે કે બિઝનેસ નથી એમને જ્યારે પૂછવામાં આવે કે રિટાયરમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું છે તો મોટા ભાગના લોકોને કશી ખબર પડતી જ નથી. ઓલ they think is like કે ના એ લોકો સ્ટોર છે ને સ્ટોરમાંથી પૈસા આવ્યા કરે. પણ તમે એક્ટિવ પાર્ટનર છો તો તમે નહીં હો તો સ્ટોર એ રીતે ચાલશે અને જે રીતે કોમ્પિટિશન ચાલી રહી છે એ પ્રમાણે સ્ટોર શું સસ્ટેનેબલ છે અને આજે તમે સપોઝ 40 યર્સના હોય તો આજથી 25 વર્ષ પછી સ્ટોરની એજ રહેવાની છે. કશાનો કોઈ જવાબ છે જ નહીં. કાલે જ રહેવાનું છે કોઈ નથી. રાઈટ? ઇવન કોવિડ પણ ખબર નથી કોવિડ થવાનું. કોવિડ જ્યારે થયું ત્યારે બધાની રાહ અપસાઇડ ડાઉન થઈ ગઈ. રાઈટ? Then we talk about our kids college planning. આપણા બેને પૂછ્યો સવાલ રાઈટ એ રીતે ઘણા બધા લોકોના મનમાં સવાલ ચાલતો હોય છે. ના ચાલતો તો ચાલો જોઈએ કેમ કે કિડ્સો આજે સપોઝ જો નાના હશે તો કાલે મોટા થશે. એ મોટા થશે એમની જો ડિસિઝન સાચું નહીં હોય તો ખરાબ રીતે સિચ્યુએશન થઈ જશે. પ્રેસિડેન્ટ ઓબામાએ આપણે ટ્વીટ કર્યું about couple years ago. Finally એમને લોન પે કરી સ્ટુડન્ટ લોન. That's Obama. Think about us, right? Right? So એ વર્કશોપ કે મેં અંદર બધું શીખવાડી કે કાઉન્સેલિંગ કેવી રીતે કોચિંગ કેવી રીતે પૂરા પ્લાનમાં શું ફરક હોય. 6 જેટલા અકાઉન્ટ છે જસ્ટ 520 ને એટલું નથી. UGM એકાઉન્ટ છે, UTM એકાઉન્ટ છે, ઇન્ડેક્સ એકાઉન્ટ છે, 7 એકાઉન્ટ છે. સાતમાં કયું સારું તમારા માટે તમારે સમજવું પડે, રાઈટ? Then there is a wealth creator બનાવવા એને ટેક્સી કેટેગરી શું હોય. કીધા તો 20 વર્ષ ટેક્સનો બિઝનેસ કરે છે પણ જ્યારે ટેક્સ નાઉ ટેક્સ ટેક્સ નેબર જ્યારે કેટેગરી આવી ત્યારે એને આહા મોમેન્ટ આવી લાઈક ઓકે આટલું સિમ્પ્લિફાઈડ લેવલ પર why we should think about it before. So એ આ એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ મેં MBA કરતો પૈસા બગાડ્યા ત્યારે મને હિસાબે આવે ત્યારે વાઇસ પર લાગે કે શું છે આ વસ્તુ યુ નો રાઈટ. અને વેલ્થ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ હોલી did a great job you know એ તમે એક ફ્લેવર જોયો કે વર્કશોપનું શું સિચ્યુએશન થઈ શકે. આટલું મોટું નોલેજ આપણને ઘરે આપણે વર્કશોપથી મળતું હોય why not. And then we talk about આ બધું જે નોલેજ છે એ ભેગું કરીને આપણે ફાઇનાન્શિયલ ઇવેન્ટ કઈ રીતે કરી શકાય. So એ વર્કશોપ ચલાય જેમાં તમે you come either on in person or on Zoom. You attend all those workshops again and again જ્યાં સુધી તમે ક્લિયર ના થઈ જાવ ત્યાં સુધી. So તમને આ નોલેજ is going to go. અત્યારે we going to talk about one main topic which is multi-generational wealth. So આપણે બધા સેવિંગ્સ કરીએ છીએ, બધું મહેનત કરીએ છીએ, બધું ભેગું કરીએ છીએ કોના માટે? છોકરાઓ માટે. We want to pass it down to your kids. So today we're going to talk about while building multi-generational wealth and making important financial decisions, you should ask these questions. How well do you understand will, trust and estate plan? તમને ખબર પડે છે એ બધામાં will, trust અને estate planમાં? તમને ખબર છે બધાનો ડિફરન્સ શું છે? will ને ટ્રસ્ટનો અને એસ્ટેટ પ્લાનનો? અને તમને ખબર છે કે પ્રેડિટર્સ કે જે વિઘ્ન આવી શકે મલ્ટી જનરેશનલ વેલ્થ ક્રિએટ કરવામાં કયા વિઘ્ન આવી શકે એ બધાનું તમને ખબર છે કશું? રાઈટ? અને આર યુ પ્રિપેર્ડ ફોર લાઈફ ચેન્જિંગ ઇવેન્ટ્સ? ઇન લાઈફમાં મેજર થાય, ડિસેબિલિટી આવે, ડેથ થાય ઓર મેજર ફાઇનાન્શિયલ કોઈને ઘણી વખત ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાર્ટઅપ પણ કરવું પડે, મશીનની રેટ પડે અને અકાઉન્ટમાંથી બધા પૈસા લઈ જાય કોવિડ વાળા. You have to start it all over again, right? અને how much do you love your loved ones? છોકરાઓ કેટલા વાલા છે બધાને? અને have you built a financial foundation for your household? ફાઇનાન્શિયલ ફાઉન્ડેશન કેવું છે કે તમારે જે આપણે હાઉસ બિલ્ડ કરીએ તો એના પાયા મજબૂત જોઈએ. And then you have the walls and the roof અને પછી બધું ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશન કરો, પેઇન્ટ અને બધું. આપણા બધામાં રિયલ લાઈફમાં ફાઇનાન્શિયલ ફાઉન્ડેશનમાં we do the paint and decoration and all that, but we forget about the main foundations. And that's what we're going to talk about today. So આજે છે we're going to bring a special speaker today with us કે જે આપણે લીગલી અને ફાઇનાન્શિયલી મલ્ટી જનરેશન વેલ્થ તમે કઈ રીતે પ્રોપરલી કરી શકો એના માટે તમને ગાઈડ કરશે. એમનું નામ છે Holly Curtis. She is one of the very finest attorney out of Atlanta, Georgia. She is one of the best trial and estate planning attorney in America, not just Atlanta.
She was appointed to monitor and litigate the most important legal issues developing in front of the highest state court. And she has been awarded as Case of the Year Award 4 years in a row for her winning cases in the highest Supreme Court. She is an outstanding lawyer by the State Bar, super lawyer under 40 voted by the legal community, 25 most influential Asian American lawyer. And it's none other than Miss Holly. May I please have you on the stage? Mr. Shah, are you going to come in and Yes, do the that's translation? perfect. આપણે બધાને લેંગ્વેજનો માટે ઈઝી પડે એટલા માટે I'm going to have Hardik Shah joining Miss Holly તો એ તમને ટ્રાન્સલેટ કરશે because Miss Holly she's come here way from Atlanta એમનો આખો દિવસ કાઢીને આવ્યા છે ઘણું બધું knowledgeable share પણ કરવાના છે but જો તમને ખબર નહીં પડે તો there is no point of it. So Hardik, are you going to help her translate? Thank you, Mr. Shah, for translating today. I'll try to do my best to go slow. Let's see. Is the presentation? The other one. No, the whole different tab. There we go. Thank you. It's in slide. All good. Okay. Thank you everyone for coming this evening. Thank you, Akita, for inviting me to be a guest speaker today. My name is Attorney Holly Gerdes. Our headquarters is in Atlanta, Georgia. We do have offices across the United States, over 25, because we specialize specifically in business owners and real estate owners and developers. So we get calls from all over the United States requesting our services for protecting their assets, for their businesses and especially for their family. Now there is a sheet, this is a QR code, but if you look on your chair, there is a flyer that if you want a one-on-one free meeting with me, which generally I charge, but because of Ankita and her love for her community and wanting to educate everyone, I will not charge for the free consultation on how to protect your business and your assets. So there's a QR code, there's an email, and you can go ahead and reserve a spot with Ankita. Since there are limited spots, I strongly recommend that you use that card or QR code to schedule today, because I can't help everybody. So if you're serious about protecting your assets, because when do you find out your assets not protected anymore? When it's too late. I have a lot of people coming into my office saying I just got sued. Somebody just fell in my building. Somebody just got shot in my convenience store. I've even had them in hotel rooms. It's too late. You gotta go through the whole lawsuit. So, make sure that you go ahead and use that flyer and reserve a spot. Do you want to translate that part? Or? So, yes, Krishna. So, Holly, a flower, बताने का प्रसाद भी होता है, in the QR code है, जो तुमने लोगों ने free consultation जो तो ये ना मटे एक awesome charge करते हैं, because है ना partnership with Akita, a free consultation आपसे, तो तुम्हें QR code पर जो तुमने if you take the picture, एक link open कर सकते, जना ती तुमने तुम्हारो spot reserve कर सकते, and obviously you know which two are going to solve because Misha the link to is going to be full 18. So if you don't want to waste your time, obviously sometime today you can arrange. Everyone, you know, Ankita and Mr. Shah help you build your wealth and keep your wealth.
I'm the one that puts the fence around your assets and your wealth to protect it. So you gotta do both for you and your family. Okay. No, this screen is different than yours. Okay. Okay. All right. So the schedule today, we're gonna discover the 3 most important steps that you need to know on how to begin to protect your assets. Number 1, you have to know what the law is in the United States. It is not the same as in India or any other country. It's completely different. And don't be listening to people in the community that do not know this area of law. If you're gonna do it right, you've got to get the right expert advice with the right expert attorney. Number 2, you gotta know who the predators are out there that wipe out people's assets because they didn't protect their assets. And when I refer to predators, I'm talking about creditors, lawsuits, divorces, you die and your spouse remarries, probate court when you die, estate taxes, the IRS taxing your assets when you die. Many now are facing long-term care costs. Some of you have parents that are on Medicaid and you find out Medicaid takes the assets. The children do not inherit anything. And sometimes your own family. A lot of people also have partners in their businesses. Some you have a contract, some you're silent because of credit and loan things. A number of issues come up, and then when it's too late, these predators come and wipe out your assets. And finally, well, how do you actually protect your assets? What are all the different ways that people or attorneys like me protect their clients' assets? So, Holly પ્રમાણે એનું કહેવાનું એવું છે કે તમે જ્યારે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ વિચાર કરો તો એ પહેલા તમારે 3 વસ્તુ સમજવી જોઈએ. એક વસ્તુ એ છે કે તમે આપણે બધા ઇન્ડિયાથી માઇગ્રેટ થઈને આવેલા છે, તો જે રીતે ઇન્ડિયામાં ચાલતું હોય કે કોઈ બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં બધા હોય એ જગ્યાએ જે રીતે ચાલતું હોય જરૂરી નથી કે એ રીતે બધું અહીંયા ચાલે છે. અને એ દરમિયાન કોઈ આપણને આપણા કાકા માસી કોઈ that's not the right way. You have to understand કે સાચો રસ્તો શું છે, માટે ટ્રસ્ટ માટે એસેટ માટે એ બધા શું ડિફરન્સીસ છે એ પહેલું. બીજું એ કે દરેક આ પ્લાનિંગ એન્ડ પ્રોસેસની અંદર જે વચ્ચે વિઘ્ન આવતા હોય એ બધા વિઘ્ન સમજવા જોઈએ. તો વિઘ્નની અંદર બહુ બધા આવી શકે છે. એમાંથી ઓબ્વિયસલી ગવર્મેન્ટ તરફથી આવતા હોય છે, પછી ઘરની અંદર જે સિચ્યુએશન ઊભી થતી હોય છે, ઘણી વખત ડિવોર્સીસ થતા હોય છે, ડિસેબિલિટી આવતી હોય છે, કે ડિસ્પ્યુટ્સ ઊભા થતા હોય છે, એના કારણે જે વિઘ્નો આવતા હોય છે, કે પછી ઇવન આઈઆરએસ ના રૂલ ચેન્જ થતા હોય એના કારણે તમારા મહેનતી પૈસા જે તમે ઉભા કર્યા હોય એના પર જે એ બધું સમજો તમે ક્રોસ કરી શકો. પણ જો તમને ખબર જ ના હોય કે તમારી સામે જે પ્રેડેટર મીન્સ કે રાક્ષસ કોણ છે તમને ખબર જ ના હોય તો તમે કઈ રીતે ક્રોસ કરો. એટલે સમજવું જરૂરી છે. અને એના પછી લાઈટ બંધ કરીને ત્યાંથી દેખાતું નહીં એટલે મેં લાઈટ નહીં બંધ કરી. ફાઇન કશું આપણે અડવું નથી બંધ થઈ ગયા ને લોચા એ લોકોની લિંક તૂટી ગઈ તેના માણસ. What do most people want to know about how to protect their assets? Number 1, how do I protect my assets from these predators, like creditors and lawsuits and probate court and taxes, long-term care costs? Second, what's a trust? Everyone's heard about a trust, but they don't understand the trust. How do you create it in the United States? What's the different types of trust? And who needs a trust? So we're going to learn that today. How can I avoid probate court? Nobody should be going through probate court, but unfortunately, majority of people in the United States go through probate court when they die.
or they become mentally incompetent because they didn't protect their assets for themselves and their family. So we're going to talk about the United States probate court process in every county, in every state, waiting for you to die, and they take over your assets. The next is, how do we transfer our assets to our children and our surviving spouse when we pass away? It's not automatic. It doesn't just automatically go to them. There's a court process, and there's a lot of things that happen after you die that can wipe out your assets. So we're going to talk about how can we transfer our assets when we die to our surviving spouse and children, especially our businesses, protected and multi-generational, like Ankita talked about. But it can't happen if you don't protect it. We're going to talk a little bit about long-term care costs and how that is financially devastating the middle class in the United States. Then we're going to talk about the financial power of attorney, the living will, and healthcare proxy. That you need these very, very important documents in the event that you get sick. Mentally incompetent, like dementia, Alzheimer's, stroke, car accident. If you don't have these documents in place with your will and trust, the government takes over your assets. Not your spouse, not your children, the government. And finally, in the United States, we all have a relative called Uncle Sam. They tax you while you're alive, but guess what? They also try to tax you when you die. If you're successful, as you are going through this journey, and you die with a certain amount of assets, the federal government taxes you at 40% if you don't protect your assets. All these things that I'm talking about today, you can avoid it cost effectively. It's not that hard, it's not that expensive, but you gotta do it right with the right expert. મોટાભાગના લોકોને જાણવું હોય છે કે મારી પાસે મેં આટલી બધી મહેનત કરી બધી જે પ્રોપર્ટી ઊભી કરી મારું એસ્ટેટ ઊભું કર્યું ફર્સ્ટ ઘણા બધા લોકોને એ પણ નથી ખબર હતી કે એસ્ટેટ એટલે ઇટ્સ નોટ યુ એસ્ટેટ ઓકે ઇટ્સ એવરીથિંગ ધેટ યુ હેવ વર્કડ સો ફાર this is જેટલું પણ મહેનત કરીને ઊભું કર્યું છે તો એને સ્ટફ કીધું છે તો એ સ્ટફને ગવર્મેન્ટના હાથમાં જતા કે બીજી કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણા પર ફેમિલીનો ડિસ્પ્યુટ ચાલતો હોય એના હાથમાં કઈ રીતે રોકી શકાય તો એના માટે કયો રસ્તો પછી ટ્રસ્ટ શું છે ટ્રસ્ટમાં પણ રેપ અને આઈઆરઆર ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્નમાં શું ફરક પડે છે રેવન્યુમાં આપણે પ્રોબેટ કોડને કઈ રીતે અવોઇડ કરી શકાય હું આ ફિલ્મમાં 7 વર્ષથી છું મને ખબર છે પ્રોબેટ કોડનું ઘણા બધા લોકોને ખબર નથી હોતું સ્પેશિયલી આપણે બધા જ્ઞાન પૈસા કમાવા હોય છે તો પ્રોબેટ કોડનું જ્યારે સિચ્યુએશન ઊભી થાય ઘરમાં જે બિગ બેડરૂમ હોય એની મિનિમાઇઝ થાય ત્યારે પ્રોબેટ કોડ છે અને એ સિચ્યુએશનમાં ખોટા તો એ કઈ રીતે બચાવવાય અને સેમ સિચ્યુએશનની અંદર મારું જે સ્ટોક છે એ મારા પોતાના લોકો પર જ જવું જોઈએ મારા પોતાના ફેમિલીમાં મારા સ્પાઉસમાંથી મારા બચાવવામાં અને એ વસ્તુ ફટાફટ 60 મહિનાની અંદર કઈ રીતે ફટાફટ પાસ થાય તો જેથી કરીને એ લોકોને કોઈ રાહ જોવાની જરૂર ના પડે અને પાવર ઓફ અટર્ની શું છે લિવિંગ વિલ શું છે હેલ્થકેર પ્રોક્સી શું છે હું જો ડેથ બેડ પર બધું પણ બ્લડ પ્રૂફ કરી શકાય બધી વસ્તુ જરૂરી છે ઘણી અને એ બધાની અંદર મારા બેનિફિશિયરી જો વિશે બધી જાય તો શું કરે અને બીજી રીતે આપણે અંકલ સેમ જે આપણા બધાના જે ફેવરેટ અંકલ છે કે ફેવરેટ જે પણ તમે કહો એ અંકલ સેમને આપણે ઘરની બહાર કઈ રીતે રાખીએ ટેક્સીસ કઈ ઓછા સો દેટ સેટ So let's begin with the 3 fundamental steps to protect your home and assets. Remember, you got to know what the law is, you got to know who your creditors are, and what your options are. So let's begin with the rules. 2 simple rules in the United States that you need to address to properly protect your assets.
The rule when you're alive, and second, the rule when you die. When we think about estate planning, we only think about death. In fact, the more important rule to address is when you're alive, because that will take care of everything even after you die. So let's begin with the rules when you're alive. When you're alive, you're healthy, you're mentally competent, you control your assets. But if you have a stroke, you get in a car accident, somebody hits you, and you're in a coma, who controls your business? Who has legal authority to take over your assets? In the United States, if you don't get the right legal documents in place, the government is the default for everything. The government is not bad in the United States. It's necessary because a lot of people don't take care of their affairs. So when you're alive and you become mentally unable to make or have legal authority over your decisions, over your assets, the government takes over if you don't have the right legal documents. Your spouse has no legal authority. If you're a child of a parent that has a business, you don't have legal authority either. So when the government takes over, that could be for the rest of the person's life. If you're mentally incompetent, for many people, that's for the rest of their lives. And even if your spouse is appointed by the court, your spouse or your child is under the supervision of the court running your business. Very, very expensive, extremely time-consuming, and completely unnecessary. So, અમુક નિયમો પહેલો નિયમ છે કે તમારે સમજવું જોઈએ કે કોણ કેવો રોલ પ્લે કરશે. તો ગવર્નમેન્ટનો રૂલ જ્યારે લાગે છે, પહેલા ગવર્નમેન્ટનો રૂલ કરતા પહેલા તમે જ્યારે નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં હોય ત્યારે તો ઓબ્વિયસલી તમે ડિસિઝન મેકર છો તમારા બધી વસ્તુમાં. પણ જ્યારે તમને કોઈ સિચ્યુએશનમાં તમે ફસાઈ જાઓ, લેટ્સ સે ડિસેબિલિટી આવે કાં તો સ્ટ્રોક આવે કાં તો એક્સિડન્ટ થાય અને યુ આર અનેબલ ટુ મેક સમ ડિસિઝન્સ અને યુ આર ધ મેઇન ડિસિઝન મેકર, તો એ સિચ્યુએશનમાં ગવર્નમેન્ટ વિલ સ્ટેપ ઇન. ગવર્નમેન્ટ હોય એ સારું છે અને ખરાબ પણ છે, કેમ કે ગવર્નમેન્ટ ખરાબ નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ ગવર્નમેન્ટ તમારા પૈસા માટે તમારા જેટલું સારી રીતે વિચારતી પણ નથી. તો એ લોકો જે રીતે નક્કી કરશે એ પ્રમાણે આગળ વધશે. અને એ લોકો તમારા ફેમિલીમાંથી કોઈને ડિસિઝન મેકિંગનો પાવર આપે તો પણ એ જરૂરી નથી કે એ કોઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એ લોકો ડિસિઝન લે. બધું સુપરવિઝનની અંદર રહેશે અને એની અંદર એ બધાના કોન્સિક્વન્સીસ આવશે. તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બધા નિયમો તમારા માટે સારા છે ખરાબ છે શું છે સિચ્યુએશન. Now, what is the solution? Two ways. Three ways. One, you can let the government take control. Number two and three, you can have a financial power of attorney and or the living trust. We're going to talk about the financial power of attorney first. First, you have to have the right one, because there are many different versions. You have to have the right one. Second, you have to have it specific enough. You download from the computer on your own and you sign it is very dangerous. Very dangerous. And second, it may not work because it's too generic and boilerplate. But if you have the right one and you have your lawyer drafted very specifically for your protection and guarantee that it will work, then you can avoid having the government take control of your assets. You can appoint your spouse and or your children to take over your business and your assets. So, આ બધાની અંદર તમને જ્યારે મદદની જરૂર પડે તમારી પાસે જનરલી બે રસ્તા હોય છે. એક રસ્તો છે તમે ઓનલાઈનથી તમે ડાઉનલોડ કરો અને એ ફોર્મને પ્રમાણે તમે તમારો આગળનો રસ્તો નક્કી કરો. એ ફોર્મ જનરલી ઓનલાઈનથી ડાઉનલોડ કરેલું બહુ જેનરિક હોઈ શકે છે, જે કદાચ તમને સાચા રસ્તા પર ના મળી જાય. પણ જો તમે એક અટર્ની સાથે વર્ક કરો તો ઓબ્વિયસલી તમારો કસ્ટમાઇઝ અપ્રોચ હોય છે કે જેનાથી તમે સાચો સ્ટેપ ઉઠાવશો અને સાચા સ્ટેપના કોન્સિક્વન્સીસ પોઝિટિવ સાઈડ હોય છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ નેગેટિવ સાઈડ.
Now, what about your medical and life and death decisions? If you get in a car accident or have a stroke or dementia, and you have to go to the emergency room, who gets to make your life and death decision if you don't have the healthcare directive? The default is always the government. So if you have to be rushed to the emergency room, or you take your wife or your parent, and you don't have the document, they're going to ask you for it, and you don't have it, then the hospital will decide whether you live or die. And most of the time, when you don't have the legal document, the hospital is in a rush to get you out of there. They don't need you on life support very long when you don't have a legal document telling them that you want to live. So when you don't have a legal document, that equals to the hospital and government you don't want to live. Because they have no instructions at all. So if you want to live longer, you better have that document ready. Second, you got to make sure that you have the document drafted very specifically. Because again, if you don't give your family instructions on how you want to live, whether you want life support and for how long, again, you could die sooner than you expected. So just because આપણે legal side કરતા પણ healthcare ની side પર છે જેમાં આપણે કોઈ સિચ્યુએશન માં ફસાઈ ગયા હોય આપણી હેલ્થ બગડી ગઈ હોય અને એ સિચ્યુએશન માં કે તમે સાંભળ્યું છે કે બ્લડ ખેંચવાનું એ બધા જે વેન્ટિલેટર જે સિચ્યુએશન જ્યારે આવે છે ત્યારે જો તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટેડ અપ્રોચ રાખ્યો હોય કે ઓકે મારે કોઈ રીતે સર્જરી માટે જવું છે કે મારે આ માણસ જ્યાં સુધી ના હોય ત્યાં સુધી I should be signing on કે જે પણ તમારા જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ્સ હોય એ તમે જો ડોક્યુમેન્ટેડ ના કર્યા હોય તો હોસ્પિટલ્સનો કોઈ જ ઇન્ટેન્શન નથી હોતો કે તમને વધારે ખેંચે અને if they don't have a next એ લોકો પાસે આગળની ઇન્સ્ટ્રક્શન ના હોય તો એ લોકો બહાર નથી જવાના એ લોકો એમની સર્ચ કરશે તો ફટાફટ તમને બહાર કાઢવા માટે એ જ કરવાનું છે તો ઇવન આના માટે પણ તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટેડ અપ્રોચ હોવો જરૂરી છે. Now let's go over the rules after you die. The purpose of today, remember, is that you be in control of your assets in your life. That's the purpose of today. And that requires you to make sure that you get the right legal documents in place. Now, most people procrastinate. They keep doing other things other than protecting themselves and their family. But what's the most important? If I ask, everyone I ask, what's the most important thing in your life? That if you lost it today, you would do anything, I mean anything, to give it back. That's your family and your home. But yet, everybody goes around doing everything else except protecting their family and their assets. But when the day comes, whether it's on your deathbed or whether something happens like a lawsuit, you will have wished that you had taken care of what you said was the most important. So let's go over what happens when people don't get their legal documents in place. No will, no trust. In the United States, this is not like India or any other country, where automatically your spouse and then your children get your assets. That is not the law in the United States. Nothing is automatic in the United States concerning your assets and your business. You have to have the right legal documents to transfer to spouse and children. It is never automatic. So, when you die with no will, no trust, probate court in the county that you reside takes over your assets. They're the only ones that have legal right to the assets until they determine who's going to get the assets at your death. When you die with no will, no trust, the government is the only
authority that has over your assets and your business. Everything gets frozen. If your children or your spouse thinks that they're going to ignore and avoid the government, well, there's going to be a day of reckoning when they have to go to court, and the court's going to mandate them to tell them what happened to all the money and the assets from the date of death, and bring it back, or you are going to be in trouble. The United States requires you to know the law. You can't claim, I didn't know the law. You're in the United States. They freeze the assets, they freeze the business, they freeze the income. Everything about you becomes public information. In fact, we have to notify everybody in the universe, did this person owe you any money? And by the way, if you have partners, and you don't have legal documents documenting your ownership, how is your family going to enforce in probate court that they have a right to that business? How is your family going to know that they owe money to your partner that is not on legal document? This is very common in the community. Now, it takes about 1 to 2 years for maybe a home, a vehicle. If you have a business that's ongoing, it takes more than 2 years to get through. Average cost of probate, 5 to 20% of the value of the assets, including your business. It's very expensive, but you didn't plan. You didn't plan to avoid this. All that investment and gains and equity that you earned in your business and your home, a slice of it is taken by probate court because of lack of planning. And you don't get to decide where your assets go. The government decides. And it's not automatically 100% to spouse. In fact, if your spouse dies with no will, no trust, the surviving spouse only gets 1/3. Maximum. In Georgia. 2/3 go to the children. What if that 2/3 is minor children? Then the government controls the assets until the children reach 18. It doesn't go to surviving spouse. And how many of you have land or property or business in a different state? A lot of my clients do. So if you have assets in different states, you have to go through probate court in every state that you have assets. So double, triple this cost. This is completely avoidable. Completely avoidable, but most people just never getting around to doing the most important thing in their life, protecting their assets for their family. So, આપણી લાઈફમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણી ફેમિલી છે. તમે આટલી બધી મહેનત કરો છો પૈસા કમાવા માટે નહીં, પણ પૈસા સાચા હાથમાં જાય એના માટે. અને સાચો હાથ કોણ છે? ફેમિલી છે. એના માટે તમારા અને ફેમિલી વચ્ચે બાઇન્ડિંગ ડોક્યુમેન્ટ છે વિલ. જો વિલ ના હોય તો ગવર્મેન્ટ વચ્ચે આવે. ગવર્મેન્ટ વચ્ચે આવે તો જ્યારે તમારું ડિમાઇસ થાય ત્યારે તમારી બધી એસેટ્સ એ બધી ફ્રીઝ થઈ જાય. અને જ્યારે ફ્રીઝ થઈ જાય ત્યારે કોર્ટની જે પ્રોસિડિંગ્સ છે એ 1 થી 2 વર્ષ જનરલી ચાલતી હોય છે. ડિપેન્ડિંગ જે સ્ટેટમાં તમે રહેતા હો તમારા સ્ટેટ જોર્જિયા છે, જોર્જિયા પ્રમાણે સાઈડ છે. તો એને જે પ્રોસેસ છે પ્રોસેસને પૂરી કરવા માટે જનરલી 5 થી 20% ચાર્જીસ લાગતા હોય છે ટોટલ પોર્ટફોલિયો. આપણે અહીંયા આગળ ટેક્સ રિડ્યુસ કરવા માટે અંકિતાને ફોન કરતા હોય છે. તો જ્યારે 5 થી 20% જેટલો ખર્ચો આવે તો કેટલો થઈ શકે એ તમારે ગણવાનું, રાઈટ? તો એ દરમિયાન કોઈ ડિસેબિલિટીનું પ્લાનિંગ ચાલતું હોય તો એ પણ કોર્ટ પણ કંટ્રોલ કરતી હોય છે. જે પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે, કેમ કે જો તમને તમારા ફેમિલી કોઈ ડિસેબલ થઈ ગયો હોય અને સર્જરી કરાવવાની હોય તો એ સર્જરી પણ કોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે ચાલતી હોય છે. અને બેનિફિશિયરી પર કોઈ કંટ્રોલ રહેતો નથી. તમને તમારા કિડ્સ વધારે વધારે ગમતા હોય કે સ્પાઉસ ગમતો હોય
What about family members that die with just only a will? Everybody at a minimum needs a will. But what happens if that's all you have when you pass away or become mentally incompetent? Well, this is the biggest misconception. People think in the United States that when you have a will, it automatically, instantly transfers the assets and business to the people you name in the will. Wrong. When you have a will, in the United States, the law requires you to file that will with probate court, by law. And everything that we said happens when you have no will, no trust, is identical as to the legal process when you die with just a will. You still have to go through the same identical legal process. I think will એ શરૂઆત છે અને will જ્યારે તમે બનાવો છો ત્યારથી બીજા સ્ટેપ સ્ટાર્ટ થાય છે. પણ will બહુ જરૂરી છે જેનાથી આગળના બીજા સ્ટેપ્સ ડિટરમાઇન થશે. That's the introduction. Yeah. Now, then everyone asks, well, then why do I need a will if I have to go through probate court? Well, don't you want to tell the court who should receive your assets? If you're not going to go get an additional trust, you need a legal document to tell the court, I want my spouse to get 100%. If my spouse is not alive, I want my children to get everything to split equally. So at a minimum, you want to give the court a recommendation of who gets your assets. But remember, with the will, everybody has to consent to who you list as the executor and who gets your assets. If they don't agree, in the United States, the probate court decides, even though you had a will. willનો મેઇન કામ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવાની. તમારા સ્પાઉસ 100% આપવું છે, તમારે કોની કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે એ. જો will હશે તો જ આગળ કામ વધશે. જે બીજા ડોક્યુમેન્ટેશન જે ટ્રસ્ટ ને બની એના પછી આવે છે, પણ will થી શરૂઆત થાય છે. So when you determine whether you're going to also add a trust, determine what's the cost if you don't have a trust with your will. Total up everything you own, including your business, multiply it by 5 to 20%, and then you decide whether you think a trust is a good idea to avoid this 5 to 20% cost of probate on average. So trust next step આવે છે. ચાહે ટ્રસ્ટ બનાવવો હોય તો ટ્રસ્ટ ના હોય તો જરૂરી તમારું જે ટોટલ જે વર્થ છે બધા સ્ટોર બધી એસ્ટેટ બધી વસ્તુ એના 5 થી 20% જેટલો ખર્ચો તમારું બધી પ્રોસેસ કરવાનું જતું રહેશે. એ તમારે બચાવવો હોય તો તમારે ટ્રસ્ટ વિચારવું જોઈએ અને ઓબ્વિયસલી એના ફોર્મ્યુલા છે. Now, Mr. Shah, this is not on the slide, but many of our clients have a lot of debt. They do phenomenally well having loans on their business. If you don't have a trust and you go through probate court, the government has to make sure that all creditors are paid in full. That means your business has to be sold to pay the creditor if you don't have a trust. So if you don't want your business to be sold at your death and have it continued multi-generationally like Ankita talked about, then you've got to do more than a will in order to avoid those creditors liquidating their assets to pay themselves in full. Okay. So let's talk about the trust. The trust is a legal document which is the opposite of a will. The trust is created first to avoid probate court. In the United States, the trust has existed with the will so that family members and business owners can keep their assets private, to make sure that the government does not interfere or control the assets. So when you create the trust document, no probate court, no government involvement. Everything stays private.
All those creditors, lenders, your family can just continue to pay the debt. They don't need to be paid in full. There is no probate court forcing liquidation of your assets. No 1 to 2 year delay of your assets frozen. No 5 to 20% cost of probate court. Everything automatically, instantly, privately, no further cost, transfers to the person you list in the trust document at your death. So the will goes to the probate court, the trust stays out of the probate court and transfers automatically to your family. So trust એક પહેલું સ્ટેપ છે ઓબ્વિયસલી બિલ પછી ત્યારે ટ્રસ્ટ તમે બનાવો છો ત્યારે એનો પહેલો પોઈન્ટ એ છે કે ગવર્નમેન્ટનું પ્રોવિડન્ટ કોડને તમે પૂરી રીતે અવોઇડ કરી શકો. તો ગવર્નમેન્ટ વચ્ચે આવતી નથી કોઈ પણ ડિસિઝન મેકિંગની અંદર. તમારી બધી વસ્તુ પ્રાઇવસીમાં રહે છે અને while એ જે પ્રાઇવસીમાં રહેતી હોય છે ત્યારે Sorry, some reason is sorry બધા જે તમારા ડેટ છે ડેટ રીતે તમે પે આઉટ કરશો એમાં તમારે કોઈ રીતે તમારા ગવર્નમેન્ટને પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી એટલે ગવર્નમેન્ટ આઉટ રાઈટ. અને then તમારી જે એસેટ છે એ ફ્રીઝ નહીં થાય. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે બીકોઝ એસેટ ફ્રીઝ થઈ જાય ત્યારે તમારે ઘણા બધી વસ્તુ પર તમારું સ્ટોપિંગ આવી જતું હોય છે. એમને પ્રિડેટરનું વાત કરી. પ્રિડેટર એટલે આપણે જેને આપણે વિઘ્ન કહીએ છીએ એ પ્રિડેટર તમારા રસ્તામાં આવે તો એ બધા તમે ખસેડી શકો છો બીકોઝ ઓફ ધ ટ્રાન્સફર. અને તમારા જે એક્સપેન્સીસ છે જે 5 થી 20% તમે લીકેજ થવાનો છે એ તમારો બંધ થઈ શકે છે. અને એના પછી We went over the rules, the law of the United States. Now let's go over the predators. These are the top 4 predators in the United States that wipe out people's assets. The government, long-term care costs, unfortunately sometimes your own family, and lawsuits. We're in the United States, we love to sue anybody for anything at any time. તમારા પ્રેડેટરનો સીધો શબ્દ ગુજરાતીમાં છે રાક્ષસ. બરાબર છે? આપણે રાક્ષસ નહીં કહીએ પણ તો એ જે તમારા વચ્ચે જે અડચણો આવી છે તમારી વેલ્થને ટ્રાન્સફર કરવા માટે એનો 4 મેઇન છે ગવર્નમેન્ટ, તમારી હેલ્થ રિલેટેડ લોંગ ટર્મ કેરના કોસ્ટ જેનાથી ઘણી વાર બધું વેચામાં આવી જતું છે. આપણે ઘણા કિસ્સા પણ જોયેલા છે. ત્રીજું લાઈક ઇટ ઓર નોટ લાઈક ઇટ આપણા ઘરની અંદર ડિસ્પ્યુટ ઉભા થતા છે એના કારણે આપણા બધા વિઘ્નો હોતા હોય બધા જે આપણે જેને આપવાનું હોય એને જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જતું રહે અને કોઈ આપણું વસ્તુ કરે રાઈટ. તો એ આ 4 મેઇન કેટેગરી છે એની અંદર First, the government. We talked about the probate court interfering and controlling your assets when you die or become incompetent. However, there's another part of the government called Uncle Sam that taxes your assets at 40% when you pass away for a lot of people. January 1st, 2026, the estate tax threshold drops down to $5 million. So for most of my clients, that $5 million threshold is very, very dangerous because they know when they die, they're going to have assets way beyond $5 million. What that means is any assets above $5 million, the government gets 40% when you die within 9 months of your death. No exception. If you start to delay that, penalties start to accrue. So think about that. If you die after January 1st, 2026, with assets valued at more than $5 million, you have to give it to the federal government 40% above $5 million. This includes everything that you own. It's not just your business, it's not your home, it's also everything like your bank accounts, retirement accounts, investment accounts, partnerships, shares, CDs, your assets overseas, everything. Again, this is avoidable for proper estate trust tax planning. If that's an issue, that's what the one-on-one consultation is for, so you learn what the different options are to avoid the 40% tax penalty at your death. So પહેલું વિઘ્ન એ ગવર્નમેન્ટ છે. ગવર્નમેન્ટ જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે એ પ્રોવિડન્ટ કોડ તમે બધાએ જોયો છે. પ્રોવિડન્ટ કોડ મોટા ભાગના ડાઉનટાઉનની અંદર હોય છે.
વાત કરી થ્રેશોલ્ડ અત્યારે તો હાઈ છે 11 મિલિયન ઉપર છે પણ જ્યારે 2025 નો જાન્યુઆરી આવશે ત્યારથી એટલું ચેન્જ થઈ રહ્યો છે એ 5 મિલિયનના થ્રેશોલ્ડ પર આવી ગયું છે એટલે તમારા લોકોનું જો ટોટલ વેલ્યુએશન 5 મિલિયન ઉપર હોય અને તમારું જો જાન્યુઆરી 2025 પછી જો ડિમાઇઝ થાય તો એ વખતે ગવર્મેન્ટ અપ ટુ 40% બધી વસ્તુઓ લઈ શકે છે અને એ થશે જ કે ગવર્મેન્ટ રસ્તા શોધી ગયો છે અને તમારા બેંક એકાઉન્ટ તમારું રિટાયરમેન્ટ એકાઉન્ટ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારું રિયલ એસ્ટેટ બધું જ પોર્ટફોલિયોમાં ઇન્ક્લુડેડ છે તો એ તમારે જોવાનું કે તમારી પાસે ટ્રસ્ટ છે તો તમે કોવિડ પર તમારી પાસે કરવા માંગો છો. Long-term care cost is now the #1 financial devastator for middle class. In fact, the #1 reason for bankruptcy now is seniors for medical and long-term care costs. I have a lot of bankruptcy attorneys, and they have stated, and the statistic, I know it, the #1 reason for bankruptcy now is families dealing with medical and long-term care costs. Long-term care costs, the nursing home on average is $9,000 to $14,000 a month. If you want to stay at home, it's over $18,000 a month. How many of you per month have that? Especially when you are also having to pay debt to keep your business running. 70% of those 65 years or older will or are already facing these long-term care costs. So long-term care cost હવે અત્યારે ફાઇનાન્શિયલી બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ બની ચૂક્યું છે કેમ કે એની અંદર આપણી હેલ્થના રિલેટેડ જે પણ ખર્ચા થઈ રહ્યા છે એ સીધા આપણા પોકેટમાંથી આવતા હોય છે તો અહીંયા પર નંબર્સ આપેલા છે જે નંબર્સ ઉપર તમને આઈડિયા આવતો હશે અને થોડા નંબર્સ માં નજરની સામે પડશે જો તમે ઘરની અંદર રહેવા માંગતા હોય અને તમને જો ડિસેબિલિટી થઈ ગઈ હોય તો જનરલી અબાઉટ 18,000 जो मिनिमम खर्चो થઈ જતો હોય છે વિધાઉટ હેલ્થ કમિંગ ઇનટુ હાઉસ જો તમે આસિસ્ટેડ લિવિંગ ની અંદર રહેતા હોય તો અબાઉટ 6,000 ની આસપાસ મિનિમમ ખર્ચો થતો હોય છે અને જો તમે નર્સિંગ હોમમાં જાઓ તો ત્યાં અબાઉટ 14,000 ની આસપાસ ખર્ચો થઈ જતો હોય મહિના આ બધા આટલા જે મનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ યુઝ્યુઅલી પીપલ થિંક કે લાઈક યુ નો પોતાના સેવિંગ્સ તમે બિલ્ડ બર્ન ચાલુ કરો તો કેટલું ફટાફટ બર્ન થઈ જતું હોય છે તો મેડિકેડ ઉપર 40% લોકો કમ્પલસરી જતા હોય છે અને 60% લોકો એ લોકો મિડલ ક્લાસ they try to figure out બીજો કોઈ રસ્તા છે તો આ એક બીજા નંબરનો રાક્ષસ છે આપણી સામે. In fact, about 15 states, starting with California and New York, they are now going to be mandating people to get long-term care insurance. Because too many people are going bankrupt, and the government Medicaid cannot deal with everybody after they lose their assets to deal with long-term care costs. And I expect beyond California, New York, and the 15 other states, it's going to eventually go to all states. Like car insurance, they're going to mandate families and people to get long-term care insurance, or there's going to be additional taxes that they have to pay every year if they don't get long-term care insurance. So that's where we're heading in the future right now. So Washington State की शुरुआत થઈ છે Washington State એ શરૂઆત કરી about 1.5 વર્ષ થઈ ગયું છે કે જ્યાં આગળ એ લોકોએ કમ્પલસરી લોંગ ટર્મ કેર ઇન્સ્યોરન્સ લેવાની જરૂર પડે એ રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું એના પછી કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ અત્યારે રિસન્ટલી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે when કોઈ ક્યારે ગવર્મેન્ટ તમને કમ્પલસરી કહે તો એનો એક એક્ઝામ્પલ છે ઓટો ઇન્સ્યોરન્સ તમે કાર બાય કરો તો ઓટો ઇન્સ્યોરન્સ હોવું જોઈએ સેમ વે લોંગ ટર્મ કેરનો ઇન્સ્યોરન્સ એ લોકોએ ગવર્મેન્ટ જ્યારે ઇન્ક્લુડ થતી હોય અને તમારે કમ્પલસરી લેવો પડે તો તમે કદાચ સાચા ડિસિઝન ના પણ લઈ શકો પણ જ્યારે તમે તમારી મરજી પ્રમાણે કરતા હો ત્યારે તમે સારી રીતે કરશો. Average stay in a nursing home, 3 to 5 years. If you have dementia or stroke, it's over 8 years. And currently, over 40% of those with long-term care disability now are under 65. And a large portion of the 40% is males due to stroke and other stress-related reasons. So this isn't just about people that are, over
over 65. In fact, a lot, which is majority men, are under 65 when they start to face long-term care disability due to being the head of the family and running the business and all the stress that comes along with that. Now, do you want, okay. Now, some people, especially the minority community, say, you know what, I want to look like I have no assets. I don't want to get long-term care insurance. I'm just going to look like I'm broke and try to get Medicaid assistance. And I'm going to transfer my assets to my children. A lot of seniors think about doing that, not realizing the devastating consequences that they impose on their children. And let me repeat that. The devastating impact that you impose on your children by transferring assets to their name while you're alive just to pretend that you're broke. Is that okay? Now, Medicaid allows people that have no assets and they provide certain services. We do Medicaid asset protection planning all the time. Nothing wrong with that. But you just have to do it the right way where you are not impacting negatively yourself and your children. So when you think about long-term care, you need to make sure you understand the difference between quality of care with long-term care insurance and what you get through the government Medicaid. In Georgia, Medicaid, what you get for quality of care is terrible. That's not where you want to be retiring. So your first and primary choice should always be long-term care insurance, where it provides you tax-free money to stay at home and pay your family members to care for you. Medicaid is kicking off more and more people. It's getting harder and harder to qualify anyway. So make sure after today you talk to Akita and see what the different options are for long-term care insurance. Now, for those of you still wanting to shift assets into your children's name, let's go over the risk of doing that, and then you decide whether you're going to take that risk. When you shift assets to your children's name, what happens? You lose control of your assets forever. What if your children die before you? I had a father put a whole bunch of property in the son's name, including his own home, and his son died in a convenience store robbery. Now, he had one son that was 6 years old. So all 15 properties is being held by the probate court government until the child turns 18. All because he wanted to pretend to look broke. Now, what if your child gets divorced? What happens to your assets in a divorce that you put in your children's name? I had a mother put her home in her son's name. 3 years later, who got divorced? The son. The mother had to move out of her own home because of the son's divorce. And what happens for tax implications? When you shift assets into your children's name without the right type of trust, your children have to pay a significant amount of capital gains tax on the property and business. But if you shift it to them in the right type of trust, there is no capital gains tax for your children, ever. There is no taxes. And the assets remain in your control and protected for you and your children. That's the difference between doing it yourself and finding the right expert attorney and doing it the right way. So, આપણે બધા પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર થવી જોઈએ. ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઘણી બધી વાર આપણે વગર વિચારે સ્ટેપ ઉઠાવતા હોય છે. જ્યારે વગર વિચારે સ્ટેપ ઉઠાવે તો
ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર કરી દીધી ગેસ સ્ટેશનના ઓનર હતા અને એ કેટલી પ્રીમેચ્યોર ડેથ થઈ જ્યારે ડેથ થઈ ત્યારે એ વખતે બધું ફ્રીઝ થઈ ગયું બીકોઝ ઓનરશિપ કેટલી હતી મે બી સમટાઈમ એવું પણ થતું હોય કે તમે કિડના નામે બધું ટ્રાન્સફર કરીને પોતાના કે ડોટરના નામે અને એ ડિવોર્સમાંથી પાસ થતો હોય તો એ ડિવોર્સ વખતે બધું ડિવોર્સની કેસમાં આવતું હોય સિચ્યુએશન ત્યારે એ વખતે કઈ રીતે રોકવાનું અને સેમ રીતે તમે જ્યારે તમે ટ્રાન્સફર કરો તો ટેક્સની સિચ્યુએશન શું થતી હોય તમારું ટેક્સ રેકેટ જુદું હોય તમારા કિડ્સનું ટેક્સ રેકેટ જુદું હોય તો કઈ રીતે એ રિડ્યુસ કરી શકાય ઇમ્પેક્ટ અને એ બધું સમજવું હોય તો તમારે આ ટ્રસ્ટને તમે સીરીયસલી The other predators, how does your family become predator? Your spouse and your children. Most of us either do nothing in planning, or you'll do just a simple will and say to my spouse and children. But when you die, what if your spouse remarries? If your spouse remarries and you don't do the proper protection, your children get disinherited by the new spouse, either by law or the new spouse convinces the surviving spouse to shift the assets into her name or his name. Children get disinherited a lot by remarriages. Also, what if your surviving spouse ends up in a nursing home that costs $14,000 a month and she's in a nursing home for 8-10 years? What if your surviving spouse gets in a car accident, hits somebody, and gets sued? And your assets that you transferred to your spouse, not protected, is gone. And what is the number one reason that when mom and dad, both parents die, they give everything to the children? What's the number one reason children lose their parents' inheritance within their lifetime? Divorce. Your assets that you give to your children is not automatically premarital. A prenuptial agreement doesn't always work either. So the number one reason in the United States that your assets are wiped out in your children's lifetime, the number one reason is divorce. Then it's creditors, then it's lawsuits, and just your children just use up all your money fast. So there are different options to make sure that when you do your estate planning, maybe you should do more than just a simple will, and think about passing your assets to your spouse and children protected. So એમને જે અનએન્ટિસિપેટેડ અને અનઇન્ટેન્શનલ પ્રેડેટરની વાત કરી જેમ કે ટાઇગર્સ કે જાન એન્ટિસિપેટેડ આપણે વિચાર્યું પણ ના કે આ ટાઈપના આપણને પ્રોબ્લેમ આવી શકે તો જે પ્રોબ્લેમની મેં વાત કરી એ વાત એ હતી કે લાઈક તમે જો તમે ના રહો અને તમારા સ્પાઉસ હોય સ્પાઉસ કોઈ બીજી જગ્યાએ મેરેજ થાય તો શું થાય સિચ્યુએશન અને જો સ્પાઉસ ના નામે હોય બધું પણ એના પર કોઈ સ્યુ કરે તો શું થાય તમે તમારા કિડ્સને ટ્રાન્સફર કરો તો કિડ્સને ટ્રાન્સફર કરી હોય ત્યારે કિડ્સની પાસે બધું જતું રહેવા માટે બંને પેરેન્ટ્સ ડિમાઇઝ થઈ ગયું હોય એટલે એ કિડ્સના નામમાં બધું આવ્યું હોય કિડ્સના નામથી બધું જતું રહેવાનું મેઇન કારણ શું છે કિડ્સના ડિવોર્સ તો એ બધા સિચ્યુએશનની અંદર આપણે એવા દેશની અંદર રહીએ છીએ કે જ્યાં આપણે બહુ બધા ખીચડીઓ પકાય છે રાઈટ તો એ બધાની અંદર યુ ડોન્ટ નો કે તમારે કયું સ્ટેપ આવશે જેના માટે તમારે એટલી મોટી પૈસા જે તમે પકડે છે એ જતા રહેશે. So let's talk about now the different options to protect against these predators based on the rules and the law in the United States. Option one is always available for everyone. The government is the default for everyone that does not do their planning or they don't do it right. But hopefully after today that will not be you. Predator number two, long-term care costs. Like I said, the best case scenario is those people that have long-term care insurance. I already know what the future outcome and the quality of life they're going to have between people that have long-term care insurance and those that don't. I've been doing this for over 23 years now. So I strongly recommend that you at least get educated about long-term care insurance because it's a form of protecting your assets. Those that don't have long-term care insurance, they're going to have to use up their assets.
If you run out of money, like many people going bankrupt, or getting on Medicaid and Medicaid taking all the assets, what was the point of your life? All the assets that you accumulated is wiped out in your later years. Now, let's talk about the last option, the trust. There are many, many different types of trust. So I'm going to just go over first how you create it, and then we're going to talk about the different types of trust. You, as the owner, create the trust. A lot of business partnerships create trust, because if one partner dies, you don't want the business going through probate court. If one partner dies, you don't want their children telling you how to run the business and taking control. So it's good when you're in a partnership to have a trust for your business so that you stay in control and not have the government interfere. But when you create the trust document, you create the document, you're in control of your assets, you can generally do anything you want with your assets. Nothing really changes in your life, and nothing changes how you operate the business or how you file tax returns. But once you create the trust document, you do need to indicate who should receive your assets. And some of you may not want your children to get everything all at once, because they're not good with money. Maybe you have disabled children. For whatever reason, you get to decide in your trust document how to give your assets to your children. And when you die, it becomes a law in the United States. Let me repeat that. What you write in your trust document, when you die, nobody else can change that, including the government. It becomes a law pertaining to your assets. And the trust in Georgia can last 350 years. So what you say in that document is very important on how you draft that. So trust ના ત્રણ ટાઈપ છે જે એક જવાના છે આગળ કેસી સમજાવશે પણ ટ્રસ્ટ ની અંદર ત્રણ રૂલ પણ હોય છે કે ટ્રસ્ટ ક્રિએટર તમે જે ટ્રસ્ટ બનાવ્યું એ તમે એને ગ્રાન્ટર પણ કહેવામાં આવતો હોય છે જે ટ્રસ્ટ ની અંદર જે બેનિફિટ લેવાના છે બધાને બેનિફિશિયરી કહેવામાં આવે છે અને જે ટ્રસ્ટ ને મેનેજ કરશે એને ટ્રસ્ટી કહેવામાં આવે છે જે પહેલું ટ્રસ્ટ અમે જોઈ રહ્યા છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલ પર છે કે જે તમારા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જે કીવર્ડ છે તમારા પોતાના માટે હોય છે અને એની અંદર તમે તમારો ખર્ચા કઈ રીતે થશે કઈ રીતે ઇન એન્ડ આઉટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થશે અને ઇવન તમારો પોતાનો બિઝનેસ કે તમારા જે અકાઉન્ટ્સ હોય એ કોણ મેનેજ કરશે એ બધી વસ્તુ ડિફાઇન કરવી હોય છે. Now, when you draft the trust document with expert attorney, there's a second step that you have to do. There are many probate courts that we do now for people trying to do the trust themselves. Never take shortcuts when it comes to the law. Never take shortcuts when it comes to your family and your assets. They deserve better. So the second step that many people also fail when they do the trust is they don't retitle their assets into the trust. In order for the trust to work, you have to integrate and retitle many of your assets into the trust name. Now again, it doesn't change how you operate or how you file tax returns. That's the wonderful thing about trust in the United States. But when you die, if you don't put the assets in the trust name, including your business, everything goes through probate court. If everything is in the trust and you maintain it during your lifetime, when you die, everything automatically, instantly gets transferred to the people you listed in your trust document. So તમે જે પણ વસ્તુ તમે ડિફાઇન કરેલી હોય એ ટ્રસ્ટ ની અંદર એમાં ક્યાં વચ્ચે પ્રોબેટ કોડ નથી આવતું અને પ્રોબેટ કોડ ના આવે મીનિંગ એનો એ થયો કે જે પણ ડિફાઇન હોય છે તમે જેને બેનિફિશિયરી બનાવી સીધે ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. Now I'm going to conclude here in talking about 3 different main categories of trust. Within these categories, there are many different versions. If you can translate that, because that's important. So the આની અંદર ત્રણ કેટેગરી છે અને ત્રણ કેટેગરી ડિફાઇન કરવાના છે.
The most popular is the revocable trust. I'm sure you've heard about revocable and irrevocable. Now, the revocable has many different versions because every family, every business has different purpose and different goals and different wishes. But the revocable is the most popular because you control everything, you can do anything you want, the way you run your business, the way you file your tax return does not change. It is a legal document to transfer your assets and business automatically to your family when you die without government interference or probate court. So ત્રણ ટાઈપ છે એમાંથી પહેલી છે રિવોકેબલ છે કે જેની અંદર તમે પોતે જ ટ્રસ્ટી હો છો, તમારી પાસે 100% કંટ્રોલ હોય છે અને તમે ટ્રસ્ટ એમેન્ડ કરી શકતા હો છો અને એની અંદર કોઈ સેપરેટ ટેક્સ આઈડી બનતું નથી અને એમાં કોઈ એસેટ પ્રોટેક્શન પણ નથી હોતું. જ્યારે ઇરરિવોકેબલ ની વાત આવતી હોય છે, ઇરરિવોકેબલ ની અંદર તમે ટ્રસ્ટી બની શકો છો તમારી ઈચ્છા મુજબ અને તમને કંટ્રોલ છે, તમે ઇનડાયરેક્ટ એક્સેસ પણ લઈ શકો છો એ વસ્તુનો અને એમાં તમે ટ્રસ્ટને એમેન્ડ પણ કરી શકો છો. એમાં પણ કોઈ સેપરેટ ટેક્સ આઈડી નથી, એસેટ પ્રોટેક્શન એને મળતું હોય છે જે પહેલા કરતા જુદું છે. અને No. The middle one is a hybrid asset protection trust. This is a trust that we get calls from all over the United States for clients wanting this trust. While you're alive, if you're at risk of being sued, lawsuits, doctors, dentists, if you own real estate companies, real estate developers, they want to make sure that if they get sued, they want their personal assets protected from the lawsuit. So many of them will not only do the revocable trust, but they'll do the irrevocable asset protection trust to make sure that they have peace of mind that if they get sued, they don't have to worry about it because their personal assets, including their home, is protected forever. But you can't do it after you get sued. You have to do it before you get sued. So જે વચ્ચેનું જે છે એમાં તમારે જે પ્રમાણે તમારે મરજીથી કરવું એ પ્રમાણે તમે ભેગું કરી શકો છો પણ એ વસ્તુ ત્યારે તમે જાગી ના શકો કે જ્યારે મોડું થઈ ગયું હોય. તમારે પહેલાથી સ્ટેપ ઉઠાવવું પડે જેથી કરીને તમે કસ્ટમાઇઝ બનાવી શકો. We also use this hybrid asset protection trust for Medicaid asset protection planning, where parents want to make sure, since they no longer qualify for long-term care insurance, they want to make sure that they put the assets in this hybrid asset protection trust to protect it and still be eligible for Medicaid, so that the children get 100% of the assets. Okay. And the last one is used also by people that may owe federal estate tax when they die. The 40% estate tax. Remember, after January 1st, 2026, if you die with assets more than $5 million in value, federal government wants 40%. So a lot of people will come into our office and we'll do different variations of that irrevocable estate tax avoidance trust. There are many different versions that allow you to still have access and control, but you have to have an expert attorney determine what type of trust is best for you and your business, if that is the planning that you need for your family and your business. Basically, તમારે જેટલું પણ કસ્ટમાઇઝેશન કરવું હોય એના માટે તમારી પાસે અટર્નીની હેલ્પ હોવી જરૂરી છે અને અટર્નીની લેંગ્વેજને એની હેલ્પ વગર તમે જો કરવા જશો તો તમે હાઇબ્રિડ અપ્રોચ નહીં કરી શકો. તો એમાં તમને જરૂર પડશે. And by the way, the current estate tax right now is almost 23 million exemption. So if you have assets above 5 million and you want to be grandfathered into the 23 million exemption that is currently existing right now, then you have to do the planning well before January 1st, 2026. Okay. So અત્યારે 23 મિલિયનની જે થ્રેશોલ્ડ ચાલી રહી છે એ જાન્યુઆરી 1st 2026 માં ચેન્જ કરવાની છે 5 મિલિયન પર પણ આપણે જે વર્ડ છે ગ્રાન્ડફાધર રાઈટ અત્યારે જો 23 મિલિયન થ્રેશોલ્ડ તમારે પકડીને ચાલવું હોય તો તમારે અત્યારની પ્લાનિંગને તમારે પ્લેસમાં મૂકવું પડે જેથી કરીને તમે જ્યારે 2026 માં બદલાશે ત્યારે તમે એનો તમને વિક્ટિમ સિચ્યુએશન ઊભી ના થાય. And please remember, if you don't do anything, your property and your business keeps increasing value
which means your estate tax keeps increasing during your lifetime. When you do the estate tax avoidance, the value of the assets is frozen for the rest of your life for estate tax valuation. Okay. So think of creating a trust like creating a family vault, where during your lifetime, you're the only one that can get in and out, nobody else. And then when you pass away, you pass the key to that vault to your spouse and children. And again, if they get divorced or sued or bankrupt or remarried, none of those things can get into that vault that you created during your lifetime. And so whether you do a will, or whether hopefully you'll do a will and a trust, customize it, get the right expert attorney, and if you do a trust, remember, you have to put the assets into the name of the trust. And in order for the trust to work, you got to maintain it, because what changes during your lifetime? Well, number one, your assets will continue to change. Your family will continue to change. Your health will continue to change. And guess what? The law continues to change. So you got to make sure that when you do this right, you always stay in touch with your attorney. We see all of our clients all over the United States at least once a year, because we care about their family. The purpose of doing all of this is to make sure that when you pass away to the next life, you know you took care of your family to the best of your ability. Now, okay. So, will करो છો કે trust करो છો એ તમારા ઉપર છે, પણ જ્યારે asset protection trustee જ્યારે વાત આવે છે તો એમ સમજો કે એક locker છે, vault છે કે જેની અંદર તમે બધું define કરી રહ્યા છો, અને જો trust માં asset protection trust જો તમે કર્યું હોય તો તમને કશું થાય જ્યારે next person છે એને બધું મળે, પણ જો next person કોઈ situation માં આવે કે let's say એના પર કોઈ issue આવે કે dispute થાય કે divorce થાય કે કશું પણ situation થાય health related, so they are the ones it gets locked in, અને trust ની અંદર attorney હોય તો attorney બધું take care કરી શકે છે, તો એટલે obviously trustee ને grantor બધું define કરેલું હોય, અને એ દરમિયાન દરેક વસ્તુ બદલાતી રહેશે, રાઈટ? તમારી લાઈફ ની અંદર તમારી પોર્ટફોલિયો બદલાતો રહેશે, તમારી હેલ્થ બદલાતી રહેશે, તમારા જે કિડ્સ ની સિચ્યુએશન છે, તમારા ફેમિલી સિચ્યુએશન બદલાતી રહેશે, તો જે બધું ચેન્જીસ થયા તમારા જે દરમિયાન જો તમે attorney ને કોન્ટેક્ટ કરશો તો તમારો ટ્રસ્ટ will be વધારે સારી સિચ્યુએશનમાં રહેશે. In conclusion, remember, all of this information, I'll take that. All of this information, as you can tell, is very important. But what's the point of all of this if you don't take action? So I strongly recommend, before you leave here today, you use this to make sure that you at least reserve a spot. Ankita has generously agreed to translate in case you need a translator. I don't know how much better it can get than that. A meeting with me, and then you have Ankita, CPA also, that's willing to translate. So everybody should have gotten this on their seat, and it has an email if you don't know how to use a QR code, so everybody knows how to use an email. But lastly, please tell your family and friends about this, because a lot of people in the community, especially the minority community, I'm a first generation here too. So there's so much misconception going around because we're listening to people that don't know what they're talking about. And when you listen to those people, it's actually financially devastating for people that actually believe that information. So please, after today, just educate your community right, or have them come to a future educational seminar that Ankita and Mr. Shah are doing all over the United States. It's unbelievable. So thank you. The universe will grant you many, many abundance, wealth, and everything for doing this. So everybody make sure you have this, take it home, and I look forward to hopefully seeing you guys for a one-on-one consultation. Thank you, everyone. એમના માટે અહીંયા આગળ છે તો કફી કન્ફ્યુઝન હોય, ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હોય, જે કફી મેન્શન
મેન્શન કર્યું છે એમાં. Thank you very much. It was an excellent presentation. I learned quite a bit. I was a little confused about a statement Holly made. She said, will and trust. Do you need both? Or it sounds like the trust is far more important than the will, because will goes to a probate and it dies you for a number of years, besides you lose a lot of money. So it sounds like it would be better to have a trust. So if it existed, if we have a will, should we just tear it up to pieces and then go ahead with the trust? Very good question. Thank you for asking that. So there is a type of will, testamentary will, that you do when you don't have a trust. There's another version of a will called a pour-over will, like you pour a drink. And when you do a trust, you do a pour-over will to make sure that it catches. It's a catch-all document to make sure that if you forgot to tell me to put something in the trust, or you bought something before you died and you didn't put it in the trust, the pour-over will automatically mandate by law to put it in your trust. So it's a different kind of a will that we use to catch whatever you forget. Because by the way, some people get a trust and they forgot they bought a property 10 years later and they didn't put it in the trust name. That doesn't happen to my clients because we always do at least an annual review. But most attorneys, once they establish the trust, they just say bye and you never see them again. So that's a good question. There's two different types of will. One without a will, and then one that you always do with the trust to catch anything that you may have forgotten. Thank you. Very good question. I can tell you were listening. Usually transaction is anybody else have any question? One more question. I'm sorry, it's not fun. So I also understood that you, in your trust, you actually need to list numerically everything that you own and that you want to pass on to your loved ones. Well, let's talk about the list of assets. You don't have to list the assets, but I need to know that in order to make sure that we retitle everything into the trust name. That's number one. Number two, you may want to list your assets generally, not account numbers or how much it is, but because when you and your husband die, how do your children know where everything is? A lot of assets go unclaimed because the children didn't know you had a life insurance with Transamerica because all the premiums are paid up. We don't have paper statements anymore. Everything's digital. So it's a quick way for surviving spouse and children, when you pass away, to look at that list, and all they have to do is contact all of those companies and give them a death certificate. And there will be no assets that are forgotten. You don't have to list it, it's not a part of the trust, but we do it for those two purposes. Can a beneficiary or a trustee be from out of country? So the question is, can a beneficiary on like bank accounts, life insurance, retirement accounts, investment accounts, your beneficiaries listed in your trust, can they be a foreigner? Yes. Yes. The question is what happens if you list a beneficiary as a foreigner and you don't have a trust? Okay, with a trust, your beneficiary that's out of the country can easily just send a death certificate and they'll transfer the assets overseas. If you don't have a trust, they gotta come into the United States. The government's gonna appoint somebody else that's a US citizen to be the executor of your estate. And they're gonna have to go back and forth into probate court for at least 1 to 2 years. No, it's a trust. Very complicated. But yes, they can get the assets. The trust is automatic. If it's only a will, they gotta go through the government probate process. No, both. The will and the trust exist. We found it in
That'll be automatic. Remember when I say will and trust, I mean pour over will and trust. Okay? But if you have beneficiaries that are out of the country, you gotta do the trust. They're not gonna wanna come to the United States and have to go through the government probate process and not know what's happening and not have no control. Okay? So do a trust also if you have beneficiaries that are foreigners. And remember, foreigners ever own assets in the U.S. as a partner or shares or real estate, the exemption is not $5 million, it's $60,000. So if they die with assets in the United States, other than life insurance and a few other, but real estate, they gotta pay the federal government 40% of the asset value over $60,000 if they don't do proper planning. We have a lot of foreign investments. They invest in a lot of real estate here. But we have to do the right type of planning to make sure that they don't have to give 40% of it away above $60,000 that they own in the United States. Next question. Over here. Can you tell us, like, what is the estimate of your charges? It can range from $1,500 on up. Ladies and gentlemen, whatever planning you do, it's always going to be cheaper than probate court. I make way more money in probate court than I do doing trust planning and asset protection planning. But I have a lot more fun doing trust and asset protection planning because I know the impact it has on your family indefinitely, multi-generationally, when you do the right type of trust planning, even though it's way cheaper than going through probate court. Okay? You gave an example of competitors. What if your corporation is an LLC? Can they go around that? Yes and no. So when you form, let's say you have a real estate in an LLC or your hotel or whatever. Let's use a hotel for a example. Someone slips and falls in the hotel and they sue you. Okay? The most they can get is the value of what's in the LLC. That's why you form an LLC. It puts a corporate veil, a bubble around your hotel, and they cannot get anything more than that hotel. Or whatever you own in that LLC name. They can't get to your home outside the LLC. They can't get to your other business. That's what we call an LLC or an S corp. But what happens if you get in a car accident? What can they get? That's not owned by your LLC. It's not the lawsuit's not related to your LLC. What can they get? Everything that you own personally, including your LLC. Because you own the LLC in your personal name. So when we do corporate structuring for our clients, and by the way, you can do that after you set up your LLC, we do different levels of corporate protection beyond just the LLC. And some of them will also include the asset protection trust to make sure that whether they get sued in the LLC, or they get sued in a different company, or they get sued by a partner, or they get in a car accident, all of their assets are still going to be protected. So there are different levels of protection, but that is one level of protection. There are way beyond just that. So when you form a company, the reason you're forming a company is not only for you get super CPA here on KETA to allow you to do a lot of deductions, right? But it's also to make sure that whatever you own in that LLC, that's the most they can take. So you don't want to own 50 real estate and put it in one LLC, do you? Because if one rental property renter sues you, you got 50 properties at risk because it's all owned by the same LLC. You got to break it up, but how you break it up is very important and strategic. That's, again, why expert advice is always important. Next question. One question
question that I hear in different sessions, not in this, I'm surprised it didn't come. What if a will and trust conflicts with each other? Meaning there is no pour over will, but person kept on making versions of the will online or generic or however, and then finally woke up one day and has a trust, and the trust is not in a synchronization with the will. That's called litigation. That's called an expensive lawyer. This is why it's important that you do this right. Your will and trust cannot be inconsistent. Otherwise, you got to go through probate court. And in fact, you got to go to two courts because the trust is governed by the superior court, civil, and the will is governed by probate court. So you got to hire a probate lawyer, you got to hire a litigation attorney in superior court. So that's what happens when you have inconsistent wills and trusts. If you have a will that has inconsistent provisions, again, the will is invalidated. Alright, everybody's hungry. So everybody, what I talk about today is important, but it's not meant to stress you out. It's meant to tell you that you can be prepared for no matter what happens. You're in control of your assets no matter what happens. It's cost effective, it doesn't take that long, it just requires you to take the first step. So thank you everyone, I hope to see a lot of you with Akita. To have a trust, do they need to be millionaire or own 10 gas stations or not? Can you address that? Because that's one of the very common ways we have. Thank you. No, can't you tell by the presentation today that this is not about multimillionaires? This is about protecting what you have. And frankly, even the multimillionaires don't understand what a trust is. This is not just for the wealthy. Yes, the super wealthy sometimes finds lawyers like us, but they're just as ignorant as you are in this area. But as you can see, this is for everyone. Everyone that owns a home, everyone that owns a business. And let me tell you one other thing in Georgia that is very, very unique. How many of you own property, your home with your wife? Raise your hand. Okay? So 50-50. So I'm going to show you both ways. So for those that own property with your spouse, when one dies, you don't own 100%. In other states, when one spouse dies, the other spouse takes over 100%. Very, very unique in Georgia. We do a lot of probate courts for widows because they're trying to sell the property when their spouse died and they can't. For those that you just have only your name on the property or you use your spouse to put their name on the property, when they die, you don't own the property. You got to go through probate court. The only exception is if you put the property into the trust. Then it doesn't matter who dies first or last. There is no probate court. So remember, Georgia is very, very unique with respect to marital homes. Awesome. Thank you so much, Ms. Holly. Hopefully we got a lot of answers and a lot of education today from her. We strongly recommend to go ahead and get her appointment from the QR code. If you're having trouble with that, I have my whole team right here. They can help you sign up. So just let them know before you leave today. Because don't leave. Gare jaso na kagari kya garbage ma jasa ke karma niche feet niche bhare jasa. So you're gonna forget about it. So jasa pehla appointment schedule kari dejo. She is very busy. She has made an extra slot in her calendar because we have requested her. So before all her calendar fills out, please go ahead and get her appointment. Very, very, very important. I cannot emphasize it anymore. Most important person right now to me in this room who has made all of this come together, who has groomed all of us. Bada PowerPoint, badu organization karwanu, badu scheduling karwanu. He organized everything. Hardik Shah, and I'm going to let him do the work.
बहुत solid presentation કર્યું અને I really want to appreciate કે તમે બધાએ શાંતિથી સાંભળ્યું. This is not about me or us. This is all about you and તમારા લોકોનું hard earned money ને કઈ રીતે grow, save and protect કરી શકાય. So અમારો બધાનો ફોકસ તમે છો. તમારો લોકોનો ફોકસ તમારા પોતાના પૈસા પર છે કે નહીં? That's the question you need to ask. And if so, then આ બધી વસ્તુ તમારા માટે જ છે. આ $135 ની મેમ્બરશિપથી ના તો હું રીચ કરવાનો છું કે ના તો કોઈ આગળ વધવાનું છે. પણ આ નોલેજ જે મેં 4 લાખની ડિગ્રીમાં પણ ના મળ્યું એ જો તમે મળે અને તમે સાચા રસ્તા પર જાઓ, then it's well worth it. If you feel like you're not gaining anything out of this, there is no binding contract. તમે આ કે એક્ઝિટ રાઇટ લખી શકો છો. પણ આ નોલેજ in my mind મારી ફેટ 6 ફિગર ઇન્કમથી બેંક ઓફ અમેરિકા લોસ કરવામાંથી એને રિપ્લેસ કરી છે. અંકિતા ફૂલ સ્પીડથી ગઈ એસકે ટેક્સમાં, છતાં પણ આ નોલેજના કારણે એને એડિશનલ ખાલી 3 મહિનાની અંદર $70,000 ઉભો કરી શકે છે અને એના 100 ફેમિલીના પૈસા બચાવી શકે છે. તો આટલું બધું જ્યારે પાવરફુલ વસ્તુ ચાલી રહી હોય તો ઇટ્સ અ નો બ્રેનર ટુ ટેક ધીસ ઇન અ even a little bit of a serious way. And a serious way by laying it, you grow, save and protect your financial portfolio. So with that said, we are very thankful to you and thank you again for your opportunity. Thank you so much. Again, everyone, very thank you so much for coming. Dinner check, so make sure you have the dinner. And I know ઘણા બધા મારા ક્લાયન્ટ આજે આવ્યા છો જેને હું આજ સુધી મળી નથી એટલે હું ઓળખતી નથી, તો પ્લીઝ મને મળો અને let me know કે કોણ છો, because I'd love to put the name with the face. So thank you everyone.